ኦኬ ሰላም እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች ዛሬ የምናየው ከባለፈ የቀጠለውን ስለ አልጎሪዝም አናሊሲስ ሩልስ ይሆናል አልጎሪዝም አናሊሲስ ማለት ምን ማለት ነው what does it mean algorithm analysis as we have discussed in the previous class analysis algorithm means a set of rules to determine how the operations are to be counted ለምሳሌ አንድ ኮድን ወይም ደግሞ ፕሮግራም ከጻፈን በኋላ ያሉ ኦፕሬሽኖችን የምንቆጥርበት ሂደት we call it algorithm analysis rules ይባላል ስለዚህ algorithm analysis ከዚህ በታች ያሉ ሁሉም አንድ የሰዓት አሃዝ ወይም ደግሞ 1 ታይም ሚኒት ይወስዳሉ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ታይም ሚኒት የሚወስዱ types of operation ምን ምንድናቸው ማለት ነው ለምሳሌ assignment operator ከሆነ ለምሳሌ assignment operator አንድ ታይም ሚኒት ይወስዳል ማለት ነው single arithmetic operation also takes 1 time unit single input output operations single input output operations single boolean operations function return and function call those types of execution takes only 1 time unit ስለዚህ እዚህ execution አንድ ታይም ዩኒት ይወስዳሉ ማለት ነው በአናሊሲስ ሩልስ ማለት ነው ለምሳሌ በC++ ፕሮግራሚንግ አሳይመንት ኦፕሬተር ወይም ደግሞ አሳይመንት ታይፕስ ኦፍ ኦፕሬተር ምንላቸው ምን what are the assignment operators in C++ ለምሳሌ ይሄን መውሰድ እንችላለን ለምሳሌ ለምሳሌ ይሄን ልምረጥና ለምሳሌ assignment operator ምንለው በC++ ፕሮግራሚንግ እንደዚህ አይነት ነው የሚጻፈው int of x or string of x those are an examples of assignment operators ይባላሉ እነዚህ እንደዚህ አይነት ካገኘ this is we call it an assignment operators single arithmetic operations just like int of x x minus of y x modulo of y those are an examples of single arithmetic operation and this one also takes 1 time unit during the analysis rules single input output operations just like cin of x and cout of y those are an examples of single input output operations and they will take only 1 time unit single boolean operations just like true and false or 10 is greater than 8 those are an examples of boolean operations and return function just like return of x and coding ከጻፈን በኋላ at the end you will say return of x you should have to recall from the C++ concepts so this one also takes 1 time unit and function code also takes 1 time unit just like add sum and sub those are an examples of function calls so those types of operations only takes 1 time unit during the analysis rules let us see an example how can we calculate the if and switch of the running time የኢፍ እና switch statement ለምሳሌ running time እንዴት አድርገን ነው ካልኩሌት የምናደርገው if you ለምሳሌ በኢፍ እና በስዊች የተጻፈ ስቴትመንት ካጋጠመን እንዴት አድርገን ነው running time ካልኩሌት የምናደርገው ለምሳሌ int of x is equal to 5 cout x is 0 and goodbye else if x equal to 5 then cout x is 5 indle for example እንደዚህ አይነት ስቴትመንት ካጋጠመን እንዴት አድርገን ነው running time calculate የምናደርገው statement is its rule is the statement is the time for the condition evaluation plus the maximum running for the individual statements for example this one is assignment operator this one also this takes 1 time unit and time unit ነው የሚወስደው this one is 1 time unit and this one also 1 time unit and time unit ነው የሚወስደው እነዚህ ደግሞ ሁለቱ አንድ ላይ ስንት ታይም ዩኒት ይወስዳሉ ማለት ነው የዚህ አንድ ታይም ዩኒት አለን የዚህም አንድ ታይም ዩኒት አለን totally we have 2 ታይም ዩኒት አለን ማለት ነው ሁለት ታይም ዩኒት አለን
ስለዚህ የዚህ ደግሞ አንድ ታይም ዩኒት አለን አንድ ታይም ዩኒት and የዚህ ደግሞ አንድ ታይም ዩኒት ቶታሊ ስንት ይሆናል ማለት ነው assignment operator this one plus maximum of the individual clauses plus the maximum of the running times of the individual statements ከነዚህ ሁለቱ እነዚህ ግን ማክሲማም እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ ማክሲማሙ ስንት ይሆናል ማለት ነው 2 time unit maximum እንወስዳለን ማለት ነው let us proceed to the example let us proceed to the solution sorry this one is assignment operator this one takes 1 time unit because it is an assignment operator this one also takes 1 time unit this one is 2 time unit 2 time unit ነው የሚሆነው 2 time unit ነው የሚሆነው ታይሙና ስለዚህ የዚህ 2 ታይም ዩኒት ይሆናል የዚህም አንድ ታይም ዩኒት የዚህ አንድ ታይም ዩኒት ይሆናል የዚህም አንድ ታይም ዩኒት ይሆናል ስለዚህ its running time is 1 assignment operator plus this one plus and maximum of 2 of 1 የዚህ 2 አለን የዚህ ደግሞ አንድ አለን ስለዚህ ማክሲማሙ እንወስዳለን ፕላስ 1 ይሆናል ስለዚህ ቶታሊ ስንት ይሆናል ማለት ነው 1 plus 1 2 plus 2 4 plus 1 is equal to 5 time unit ይሆናል ማለት ነው its running time is 5 time unit ይሆናል ማለት ነው what about the running time for the loops running time for a loop is equal to the running time for the statements inside the loop as the number of iterations ስለዚህ this one is assignment operator it takes 1 time unit this one also takes 1 and this one is executed up to n plus 1 times this one is executed up to n plus 1 of times this one is executed up to n times and this one is executed because ይሄ loop ነው loop ስለሆነ this one is executed up to 1 times of n times execute ይደረጋል ማለት ነው ምክንያቱም loop ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ loop ውስጥ ስለሆነ n 1 times of n execute ይደረጋል so its solution will be just like this one ምክንያቱም so this is the solution for the statements because it starts from 4 then it will comes 1 times 1 plus n plus 1 plus of n plus of n then 3 times of n plus 3 is equal to 15 የn value ወይም ደግሞ የዚህ value 4 ከወሰድን ስንት ይመጣል ማለት ነው 15 ይመጣል ማለት ነው okay let us see this solution let us see this assignment please do this assignment calculate the running time for the following block of codes into of n is equal to into of n sorry sum is equal to 0 see out enter a positive integer cin of n for into of I is equal to 1 or 2 I less than of n I plus plus sorry this one is when you go to the for loop statements this one is initial value here initial value ይባላል you should have to recall from the C++ programming this one is assignment operator this one is increments so the value will be incremented by 1 and this one is included under the loop then cout sum is equal to of sum then return 0 so what will be the running time for this statement please try these assignments in your home thank you very much